Okay, good evening, everyone. Thanks for coming. 5 in a row. I don't know what kind of analyst I can do on this game when you have so many events that are unpredictable, like red cards, penalties. So sometimes you have a plan in your head and then you need to modify it or change it. But I think the way the team started the game was amazing, with so much aggressivity, with so much passion, and believing that we could hold the 3 points from the very first second to have our supporters behind us. So I don't know if you prefer to make questions, because I'm still with a lot of adrenaline in the body, and I'm so happy right now that I just want to be thankful with all the players, the staff, and everyone behind ΑΠΟΛΛΩΝ, because what happened the last month it's unusual in football. We know we still have nothing. This is just a good streak of victories, but of course give us incredible confidence for everything what's coming. Καταφέραμε 5 σερί νίκες. Δεν ξέρω τι μπορώ να δηλώσω για ένα παιχνίδι στο οποίο συνέβηκαν τόσα πολλά αναπάντεχα πράγματα. Μια κόκκινη κάρτα, 2 κόκκινες κάρτες, πέναλτι. Κάποιες φορές ξεκινάς με έναν πλάνο για το παιχνίδι και στη συνέχεια πρέπει να προσαρμοστείς στις αλλαγές που συμβαίνουν. Κάναμε μια εξαιρετική αρχή για ακόμη μια φορά, με πολλή επιθετικότητα, πάθος, και πιστέψαμε από τα πρώτα λεπτά ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς και με τη στήριξη του κόσμου μας. Δεν ξέρω τι μπορείτε να με ρωτήσετε αυτή τη στιγμή. Έχω πολύ αδρεναλίνη. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα μου και τους παίχτες μου και τους οπαδούς της ομάδας. Κάναμε 5 σερί νίκες, το οποίο είναι ασυνήθιστο γενικά να γίνεται. Όμως δεν έχουμε καταφέρει τίποτα ακόμα. Έχουμε έναν καλό σερί και πρέπει να συνεχίσουμε. Κότσι, χαρητήρια για την νίκη. Θα πω κάτι που ακούγα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας από τους οπαδούς και τώρα ερχόμενος πάνω. Φέρατε, λέει, πίσω την περηφάνεια των οπαδών του ΑΠΟΛΛΩΝΑ και όλοι λένε ότι αυτός είναι ο ΑΠΟΛΛΩΝΑς που θέλουμε να βλέπουμε. Σχολιάστε αυτό και πείτε μας τη συνταγή που κάνατε και βλέπουμε αυτό το διαφορετικό ΑΠΟΛΛΩΝΑ με τους ίδιους ποδοσφαιριστές. Ευχαριστώ. It's a big question. I think a lot of things from before were in place, were good. Not only the players, I think the team was mostly individually. We knew we had quality and we had talent. It was a matter of finding the little twist, especially with the ball. I think that especially with the ball was the thing that we emphasized the most in these 3-4 weeks, in order to create more opportunities, to create more scoring chances, and to bring more fans into the stadium. So that was like the topic where we put the most energy the last 3-4 weeks since I arrived, because defensively the team was well organized. The grinta and the passion and the heart was always there. And I think I'm very thankful with the group of players I have right now, because they are very smart, they are very intelligent, and in a very short period, they understood a lot of new things, which is not normal. And now we are starting to talk more about details, because the principles are already there. So thankful with the players, because they catch up and they took a lot of information in a very short period, and still they make it real and make it happen on the field. Αρκετά πράγματα από πριν δούλευαν. Υπήρχαν οι διπαίχτες, υπήρχε πολύ καλή ατομική ποιότητα. Ξέραμε ότι έπρεπε να επικεντρωθούμε στο να έχουμε καλή λειτουργία, καλή σύνδεση με την μπάλα. Αυτό δουλέψαμε, στο να μπορούμε να δημιουργούμε περισσότερες ευκαιρίες, να μπορούμε να σκοράρουμε και να βάλουμε και τους φιλάθλους μας στο παιχνίδι.
Εδώ δώσαμε περισσότερη έμφαση σε αυτές τις 3-4 εβδομάδες που είμαι εδώ. Αμυντικά υπήρχε η οργάνωση και από πριν. Η καλή δουλειά και το πάθος υπήρχαν. Είμαι πολύ ευγνώμων με τους παίχτες μου, διότι σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάλαβαν όλα τα καινούργια πράγματα που τους έλεγα. Θεωρώ ότι είναι πολύ έξυπνοι και τώρα θα επικεντρωθούμε και στις λεπτομέρειες, διότι οι βασικές αρχές υπήρχαν και από πριν. Και πάλι να ευχαριστήσω τους παίχτες μου που σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα κατάλαβαν τη φιλοσοφία μου. Θα πάρω πάσα από αυτή την τελευταία του τοποθέτηση, ότι οι ποδοσφαιριστές του ανταποκρίνονται στα δικά του θέλω, στην δική του φιλοσοφία. Πότε θεωρεί ο ίδιος, πιστεύει ο ίδιος χρονικά ότι θα μπορέσει η ομάδα να φτάσει στο επίπεδο που ο ίδιος θέλει, στο 100% όσον αφορά την απόδοση και στα δικά του θέλω. Ευχαριστώ. I believe they are, when you win 5 games in a row, they are already at 100%. I don't know if there is better than this, because when you win, that's the best possible result. We have things to improve, of course. I think all the teams in the world have things to improve, and it's a lot easier to improve those things with victories. Slowly we start to recover important players as well. Today was the first time we were with the full squad. All 23 players fit. That give us more opportunities in the future. You know how important substitutions are, and sometimes they can change the game and it can make you win points. So that's another positive thing in all this beautiful story that we're building right now. So that's it. Both feet on the ground, trying to knowing that we still didn't win nothing is just a good straight of victories, but of course put us in a positive position where we can be competitive the moment the playoff starts. Όταν κάνεις 5 στις 5 νίκες, θεωρώ ότι έχουμε φτάσει ήδη στο 100% του επίπεδου μας. Έχουμε καταφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Φυσικά και μπορούμε να βελτιωθούμε περισσότερο. Όλες οι ομάδες έχουν περιθώριο βελτίωσης. Σίγουρα μπορούμε να το επιτύχουμε όταν έρχονται και οι νίκες. Είμαι χαρούμενος διότι επανέρχονται σιγά σιγά και όλοι οι παίχτες μας. Σήμερα ήταν το πρώτο παιχνίδι στο οποίο είχαμε και τους 23 παίχτες στη διάθεσή μας. Και ξέρετε πόσο σημαντικές είναι οι αλλαγές, το να έχουμε βάθος στον πάγκο, το οποίο είναι πολύ θετικό, ακόμα ένα θετικό πράγμα σε όλη αυτή την όμορφη ιστορία που χτίζουμε. Όμως πρέπει να παραμείνουμε προσγειωμένοι, δεν έχουμε κερδίσει τίποτα, έχουμε απλά έναν καλό σερί, το οποίο μας βοηθά να συνεχίσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Δύο ερωτήσεις στον κύριο ΛΟΣΑΔΑ. Η πρώτη αφορά το παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο, όντως ο ΑΠΟΛ ήταν καλύτερος και έχασε πιο ξεκάθαρες ευκαιρίες και ο ΑΠΟΛΛΟΝας είχε την τύχη με το μέρος του στην τελευταία φάση του μάτς, στην κεφαλιά του Λαΐφη. Πού αποδίδει το ότι η εικόνα δεν ήταν αυτή που περίμενε στο δεύτερο ημίχρονο? Και η δεύτερη ερώτηση, ήδη η διοίκηση έσπευσε να ανακοινώσει ότι έχει αρθεί το εμπάργκο, ότι πλήρωσε ο κύριος Κίρτζης για να αρθεί το εμπάργκο. Αυτό σημαίνει ότι ο Απόλλωνας θα κάνει μεταγραφές. Ήδη έχει πει προς τη διοίκηση σε ποιες θέσεις θέλει ποδοσφαιριστές, θέλει παίχτη για το κέντρο που έφυγε ο Μαρσελίνο, θέλει επιθετικό, μπορεί να φύγει ο Καστέλ. Τι προκύπτει για τα θέματα του προγραμματισμού? About question number one, first. Απαντήσουμε την πρώτη ερώτηση. Question number one, I disagree. I don't believe Apoel was better than us. I think we had control of the game and the better chances apart from the penalties. On the second half, when it's 10 against 10, it was a different game. And even though we had chances on counterattacks, by moments the luck was on our side with the last corner against. And there were many turning points that luckily was on our side. But overall, I think that we deserve the 3 points tonight. Διαφωνώ. Πιστεύω στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι, διότι είχαμε τον έλεγχο και αρκετές καλύτερες ευκαιρίες πέραν από τα 2 πέναλτι που είχαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο, όταν ήμασταν 10 εναντίον 10, ήταν διαφορετικό παιχνίδι. Είχαμε κάποιες καλές αντεπιθέσεις. Σε κάποια σημεία, όντως μας ευνοήσε η τύχη, όπως το τελευταίο κόρνερ. Όμως θεωρώ ότι αξίζαμε τους 3 βαθμούς, διότι ήμασταν καλύτεροι. And question number 2 about the transfers. There is time until the end of January.
when a new coach arrives, it's always important that first you get to know the players you already have in the team. So that was the goal and the target, to get to know the players that already have contract with ΑΠΟΛΛΩΝ as soon as possible, to see what are their qualities and to understand where maybe we can get support or a new transfer before the end of the transfer window. We still don't know if we're going to make transfers or not. We need to make sure that if someone is coming, it's better than what we already have in the squad. Otherwise, even though Marcelino left, Sergio is still with us. So I'm not talking about him. As long as he's with us, he's part of the squad. And in case we find someone who can really help us towards the rest of the season, we will discuss that with the board and with the technical director. And if not, we will go forwards with the current squad. Υπάρχει αρκετός χρόνος μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Το σημαντικό όταν έρχεται ένας καινούριος προπονητής είναι να γνωρίζει, να μάθει τους παίχτες που έχει στη διάθεσή του, να δούμε πού μπορούν να παίζουν, πού μπορούν να βοηθήσουν. Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα έρθει κάποιος καινούριος παίχτης. Σε περίπτωση που έρθει κάποιος ή αν έρθει, θα πρέπει να είναι καλύτερος από την ομάδα που έχουμε αυτή τη στιγμή, ώστε να μπορεί να βοηθήσει. Αλλά εάν δεν μας ικανοποιεί αυτό που υπάρχει στην αγορά, ακόμη και με το ότι έφυγε ο Μαρσελίνο, θα συνεχίσουμε με την ομάδα που έχουμε. Ο Καστέλ συνεχίζει να είναι μαζί μας, οπότε υπολογίζεται για όσον είναι στην ομάδα. Και σε περίπτωση που βρεθεί κάποια ευκαιρία, θα το μιλήσουμε με το Συμβούλιο, με τον τεχνικό διευθυντή και θα αποφασίσουμε. Καλησπέρα, coach. Από τη μέρα που ανέλαβε τον πάγκο του ΑΠΟΛΛΩΝΑ, μετρά 4 σερίνικες στο πρωτάθλημα και μία πρόκριση. Η ερώτηση είναι αν περίμενε ο ίδιος αυτό το ξεκίνημα ερχόμενος στον ΑΠΟΛΛΩΝΑ. Είχε δηλώσει ότι του αρέσει η πίεση, του αρέσουν τα δύσκολα και είναι ένας προπονητής που παλεύει. Όμως είναι σημαντικό να μας πει αν πίστευε ότι η ομάδα σε αυτό το χρονικό σημείο θα έχει το αλάνθαστο. Και ένα δεύτερο μέρος της ερώτησης είναι, τον είδαμε στα τελευταία 2 παιχνίδια να πανηγυρίζει έντονα και κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα τις νίκες. Πόσο σημαντικές είναι για τον ίδιο αλλά και για τον σύλλογο η πρόκριση της ανόρθωσης και η νίκη στον ντέρπι σήμερα που ξαναβάζει τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ στο χάρτη της διεκδίκησης ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου μέσω του πρωταθλήματος. Η πρώτη σας ερώτηση ήταν απλά σχολείο για το... Αν περίμενε το... Yeah, you always expect or dream with the best possible scenario. In order to make it happen, you need to not only believe, but also work hard and to have the material. In this case, we have the material to make it real, to make it happen. And of course, when I arrived to this club, I was very conscious about the pressure, about the fan base and the history of this club. I was born in Argentina, a country where absolutely everyone wants to become a football player. So you can't imagine the pressure and the competition that exists in that country in order to survive and to make a career as a football player and as a coach. And I love pressure. I really love it. Because pressure is what keeps us driving, is what keeps us pushing. And in this case, of course, this is a dream scenario to be coaching 5 games and to win all 5. It's excellent, but behind that there is a lot of work and all the credits to the players. I just came in 1 month ago. The ones who make it happen are the players. Πάντα ευελπιστείς στο να έχεις το καλύτερο ξεκίνημα. Για καλή μου τύχη έχω και το υλικό για να μπορώ να το κάνω και να μπορεί να συμβεί αυτό. Ήξερα πριν, όταν έφτασα εδώ στην ομάδα, την πίεση που θα υπήρχε, τους φιλάθλους και την ιστορία της ομάδας.
Γεννήθηκα στην Αργεντινή. Εκεί υπάρχει τεράστια πίεση και ανταγωνισμός για να επιβιώσεις και να κάνεις καριέρα, τόσο όσο σαν ποδοσφαιριστής, αλλά και σαν προπονητής. Μου αρέσει η πίεση και είναι αυτό που με πιέζει να επιδιώκω το καλύτερο. Σίγουρα είναι έναν ονειρικό σενάριο αυτή η αρχή που είχα, αλλά πίσω από αυτόν υπάρχει πολλή δουλειά και δίνω όλα τα εύσημα στους παίχτες μου που αν είμαστε εδώ είναι εξαιτίας των παιχτών μου. And about the second question, I think the goal is that when the regular season ends, we are in a position where we can be competitive with the top teams. That should be the target, to finish the regular season with as much points as we can, to make sure that we have a chance to fight for beautiful things. It's too soon to put a target. It's too soon to speak about things that I don't want to talk. So let's keep it game by game. I think that's the most healthy thing, to just focus on the next game. And when the regular season finish in March, where we have our FIFA break, we can see what are our expectations and our goals. Ο στόχος είναι όταν τελειώσει η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος να είμαστε στην πιο ανταγωνιστική θέση που μπορούμε να είμαστε σε σχέση και με τις ομάδες που είναι στις πρώτες θέσεις. Στόχος είναι να πάρουμε όσο περισσότερους βαθμούς μπορούμε, ούτως ώστε να έχουμε πιθανότητες για μεγαλύτερα πράγματα. Είναι πολύ νωρίς για να μιλάμε για το μέλλον. Δεν θέλω να μιλήσω για τους πιο ψηλούς στόχους. Θέλω να βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι τι γίνεται και να επικεντρωνόμαστε στο επόμενο παιχνίδι. Θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο υγιές πράγμα που μπορούμε να κάνουμε και τον Μάρτιν, όταν τελειώσει η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, θα μπορούμε να δούμε πού βρισκόμαστε. Coach, at the beginning you said that we don't have anything yet. I disagree. I believe that already you have the hope for something very good. Thanks. That's a very nice comment, and I completely agree with you. When you have hope and you believe, no matter what, all together from player number 1 until player number 26, with the whole staff, with the board, with the fan base, beautiful things can happen. So I think it's a good start, believing and having hope in what we are doing right now. Συμφωνώ μαζί σας. Όταν έχεις ελπίδα και πίστη, μπορείς να επιτύχεις τους στόχους σου. Όλοι μαζί, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο παίχτη, όλη η ομάδα και οι φίλαθλοι μαζί και το Συμβούλιο, θεωρούμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε.